Marokire mũrũrũngano-inĩ wa gũtetia wagi wa thitima itũũra-inĩ rĩrĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 3 mĩhĩtũku. Kũringana na aikari aya makoretwo magĩtangĩka magĩthiũrũrũka wabici-inĩ ciothe matekuona ũteithio. Rĩu marauga cigana nĩ cigana amu ũmũthĩ marokire kũrũrũngana. Rĩu ndĩrenda tũnyitane na mwandĩki witũ Wainaina wa Kĩarie ũrĩa ũranĩria na aikari acio arĩ mwena ũcio. Wainaina, angĩkorwo nĩ ũranyamũkĩra mwaro ũrĩkũ rĩu? Thengi muno tugamukira na njira njega na tukiambite hema itũra-inĩ rĩa Mbogo-inĩ Kairũ gũkũ nĩ ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga kuria aikari a itũra rĩrĩ magikiumirite marĩ na matukuya maingĩ na magikiuga cigana nĩ ciakĩigana kuona atĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 3 mĩhĩtũku matigĩkoretwo na ũtheri wa thitima kuma rĩrĩa thitima ciao ciakorwo igĩkĩrengwo nĩ Kenya Power na magĩkorwo magĩgĩeterera gũgĩkorwo gũkĩrehwo transformer no nginyagia ũmũthĩ ihinda rĩa mĩaka 3 magĩkoretwo magĩthiũrũkĩte wabici iria ciothe magĩkĩũĩ na magakĩrĩkĩrĩria na ya gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa gĩcigo gĩkĩ kuria maragĩethaga ũteithio no thoma kuona ũtio ũteithio maragĩkĩamũkĩra muthenya wa muthi magĩkĩyumĩria na ũkio cigana na kĩrĩa marakĩenda nĩ magĩkorwo magĩkĩra transformer no reke tũkorwo tũkĩranĩria nao matũhe thabarĩ yothe magĩkoretwo magĩkĩgera na mateta mao muthenya wa ũmũthĩ nĩguo rĩngĩ magĩkĩrora nĩ magũkorwo magĩkĩiguĩkana na arĩa makoretwo magire gũkorwo magĩkĩmathikĩrĩria ũkĩambia na marĩtwa maku ĩyo tarĩrie thabarĩ ĩrĩa mũkoretwo mũthiĩte ya gwetha transformer icio kwa cigĩũka nĩguo nginya ũtheri wa thitima ũcokere itũra-inĩ rĩrĩ. Ha marĩtwa nĩ Patrick Wacira wa Rũriga na ndĩ mũikari wa Mbogo-inĩ Kairũngũ na ũguo mũraigua tumĩrĩte ũmũthĩ tondũ nĩ tukoretwo tutena thitima mĩaka 3 kuma twarutanĩrio nĩ Kenya Power na tukageria gwetha ũteithio kuma obici ciothe ciakire cia Kenya Power, cia LELEC na cia CDF na nĩ twathire tũgĩkĩrwo quotation gwa Kenya Power igĩkinya 12 point something million na icio tũgĩtuĩka ikũgayanwo between LELEC na CDF na rĩrĩa arĩa mekĩrire mbeca ciao CDF nĩ yaremirwo na ikarĩte 3 financial years itarĩ yekĩra mbeca icio. Rĩu nĩkĩo andũ aya marapil kũrĩ the MP area ĩno agerie ekĩre mbeca nĩguo tũcokerio thitima. Aya thengi muno tũkorwo tũkĩrĩ no ngĩgwetera mathĩna marĩa mũgereire maũndũ makĩgie ũgitĩri ũkoretwo hana atĩa itũra-inĩ wa bina marĩtwa maku. Kwa marĩtwa njĩtagwo Kĩbici Anthony ndĩ mũikari wa itũra rĩrĩ rĩa Kairũngũ Mbogo-inĩ na mathĩna ma tũkorwo twĩna moko na njĩra nĩ ma ũici wa ng'ombe, ũici wa mbũri ona tuona nginya thukũ ciegũka nĩ tukuona kĩ tũkorwo twĩna ũici wa atumia aitũ kana ona gũkorwo twĩna ũici wa ciana citũ. Koguo tũroria atĩrĩrĩ tũngĩaga thitima na njĩra nguhĩ ithuĩ na njĩra nguhĩ tũkorwo twĩ gatagatĩ-inĩ karĩkũ na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ tũrakariũa atĩrĩrĩ mwena wa rũgongo tũrĩ kwĩna thitima tũkona kwenda kũrekĩrwo thitima na ũkũ mwena wa Karithi kwĩna thitima ithuĩ twĩ haha ndia gatagatĩ-inĩ Mbogo tondũ twĩ haha nda ithuĩ ndia itũ nĩ haha twĩ haha nda Mbogo-inĩ tũrete gwĩkĩrwo thitima nĩ kĩna njĩra nguhĩ na mũtongoria twĩ nake ũrĩa twamũthurire mũno tũmwendete mũno makĩria na ti mbeca ahũthĩrie mbeca cia gũtwaka tũkĩmũthina wĩra ũrĩa mũno makĩria no mũthĩ ũhara tũkinyĩte nĩ tũtanĩirie koguo twenda kuga atĩrĩrĩ arega tũkorwo twĩte ũteithio na ihenya na njĩra nguhĩ tũkwoya ikinya rĩngĩ tũgũthikinya obici-inĩ. Aya thengi muno twĩkĩre no ngĩ wabinya kwĩrĩria ha ũgĩgĩtwĩra hihi tawa ũyũ noguo ũkĩhũthagĩra thogora wa maguta ũkoretwo hana atĩa na rĩngĩ mathĩna marĩa mũkoretwo mũgĩkĩgerera. Marĩtwa nĩ Catherine wa Vinya na nĩ tũkoretwo tũna mathĩna maingĩ maritũ mũno acaca atumia ithuĩ nĩ mũtũĩ mũtathuri mũkamenya mathĩna maingĩ ngũrani tondũ no ithuĩ tũrĩ ũkĩra tũbarĩrie ciana no ithuĩ tũrĩ ũkĩra tũkameiria na tũtware nderi nĩ tũkoretwo tũgĩthĩnĩka mũno tondu tani tawa ũyũ ndĩ naguo kĩongo nyethiaga nginya naguo tauni ya ĩgwĩtwo Kĩbũrũndi njigĩrĩire kĩongo nĩgetha nyone mũndũ ekũnyonia bandũ bende maguta ma tawa ngerwo maguta ma tawa nĩ mathirire rĩu nye ngacoka nduma-inĩ ngogo gũkoma nduma-inĩ nĩ ũndũ ũndũ ũngĩ ndĩngĩteithia naguo nĩ tũrarara na thĩna mũno tondũ acaca ibinda rĩrĩ kũna mabebe ũũ mũndũ nĩ aroka amenyeka mũthuri wake ndeba kubĩ ũkaiguaga mũndũ ona nĩ aingĩrĩirwo nĩ mũndũ rungu ũrĩthi kũkama ũtukũ we wĩigue mũndũ nĩ arakũbambata magũrũ tondũ we ndũnona mũndũ barĩa aingĩrĩire nĩ ndaria maĩ nĩ andũ akwa. Aya thengi muno twĩkĩranĩria na wa mũthia na njĩra ya hinya hihi ũgĩgĩtwĩra ũrĩa mũkoretwo mũgĩthiũrũkĩtio nĩ ũndũ wa thitima ici nginya harĩa mũgĩkinyĩte mũkona nĩ mwakinya mũthia mbere na marĩtwa. Marĩtwa makwa nĩ Lilian Wanjikũ wa Maina ithuĩ thitima tũkoretwo tũna thĩna na citũna ruo rũingĩ tũtengĩthiĩ ũtukũ nĩ ũndũ wa nduma nginya haha wĩikũrũka ũguo nginya hau ithuĩ tũmarengere thitima nginya hau tũtigĩirwo gatagatĩ ũguo mwena ũcio kũna thitima gũkũ kũna tũtigĩirwo gatagatĩ rĩu ithuĩ nĩkĩo tũna thĩna ũyũ na nĩkĩo tũrarakara tũkamenya tũkamba twarie tondũ ithuĩ mũtongoria twakĩthurire kaĩ atwĩkĩirie nja agĩtũikia nja nginya rĩ agĩtuĩka weteirwo kura citũ nĩ twamũthurire tũkĩmũhe kura citũ tũhũ no twĩciragia ithuĩ nokĩo tũrarehe mathĩna maitũ tũkauga ithuĩ nĩ tũkwaria ũrĩa gũgũthi tondũ tũtingĩenda kũmũcokia rĩngĩ angĩkorwo we no atuĩke tũtũre tũte thitima tuikare ũguo na ciana citũ itingĩthoma ciana citũ igua igeranio tondu maikara nduma-inĩ akorwo nĩ nyũmba tuigagĩra kando nyũmba ĩko ĩkahĩa ũgaikara ũkambaria gwĩka harambĩ nĩgetha ũrehero nĩgetha nyũmba ĩgĩe na ũcokie ũtheri wa nyũmba rĩu gũtĩ ũndũ ũngĩ tũkoretwo tũnaguo tiga thĩna wa thitima.
Aya thengi muno macio ni mateta na makaya ma aikari a itura ria Mbogo-ini Kairongo ndia kaunti-ini ya Kirinyaga magiteta kumana na wagi wa thitima itura-ini na kiria aikari aya mangikorwo magikiaga totu utheri wa kuona na nginyagia utheri wa mohoro matigiko makinya maundu maria magithii na mbere kuona ati indo iria magiko magikirorera TV na radio matigiko magikiamukira uhoro uria uragithii na mbere bururi-ini kwa ihinda magagikaya thirikari gikorwo ikimaiga undu mwe na atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga na gwitigira transformer iria iragibatarikana itura-ini riri ni cia gukoo igikirehwo na aikari aya thayo macokerere undu mwe na utheri itura-ini riri handu-ini ha Kameme TV uko ni itura-ini ria Mbogo-ini Kairongo kia gucokeria mwaramano waku wa studio. Aya acio hetagwo Wainaina wa Kiari hari kaunti ya Kirinyaga na ngakihoka aikari nimegukorwo magikiririkano reke riu ngumenyithie ciĩgie uria bũrũri woikaire kũringana na mawoni ma Tifa. Gĩcunjĩ kĩa 68 kĩa Kenya maugĩte bũrũri ndũrathiĩ na mwerekera ũrĩa wagĩrĩire makiringithanio na gĩcunjĩ kĩa 17 kĩa Kenya arĩa maugĩte bũrũri nĩ ũratwarithio na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũũ nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũrekereirio nĩ kambuni ya ũtabania wa mawoni ma mũingĩ ya Tifa ũrĩa watabanirio gatagatĩ-inĩ ka tarĩki 10 na tarĩki 17 mweri mũhĩtũku. Ũthuthuria ũyũ ningĩ wonanĩtie ũnyiti mbaru wa thirikari ya ũrũmwe gatagatĩ ka Kenya Kwanza na ODM nĩ ũthiĩte na mbere kwambatĩra kuma gĩcunjĩ kĩa 22 mweri-inĩ wa 5 mwaka ũyũ nginyagia gĩcunjĩ kĩa 44 mweri-inĩ wa 11. Ucio ni uthuthuria wa kambuni ya Tifa. Family imwe kuma itũra-inĩ ria Tabaya Kaganda Kiharu kaunti-inĩ ya Murang'a nĩkaire handũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria kũhũrana na thĩna wa ndutu iria igũmĩire mũciĩ wao. Tũkĩaranĩria na mũmemba wa family ĩno na ũrĩa nĩ nyina wa mũciari wa Joseph Kahete augĩte ona kũhe ciana irio cia o mũthenya ũkoretwo ũrĩ mũrigo wa mwarutaga wĩra wa ibarũa cia gũtua macani. Itũra-inĩ ria Tabaya Kaganda ngurumo-inĩ cia rũĩ rwa Maragwa nĩkuo tuohete thabarĩ haha tũgĩcemania na Joseph Kahete ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ndutu iria imũrĩte magũrũ gwata njara cia moko akĩremwo nĩ kwĩĩkĩra maũndũ make ma o mũthenya. Kahete na ũrĩa ũikaraga na nyina akĩhoya andũ a wendi mwega mamũteithĩrĩrie kũnina ndutu amu ndahotaga ona kuma mũciĩ kwao nĩ ũndũ wacio. Nĩ ngoretwo ngĩnyitĩrĩra famĩlĩ ĩyo gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ ngamaruta igacoka no na rĩu ndinogete no ndĩrathiĩ na kũmaruta na thutha wa kwĩyonera mbica nĩ ũkuona nĩ tũrathiĩ tũkĩgeragia ta ũrĩa tũngĩhota nĩgetha anake ayo nao metware mahote kwĩyethera na nĩgetha mahote kwĩrũgamia o ene hamwe na mamu wao. Kuma hau tũkoha thabarĩ ya gwethana na nyina wa Joseph Kahete na ũrĩa tũcaranĩtie nake na makinya kuona ndarĩ thimũ haha agĩtũtarĩria mathĩna kĩhĩri marĩa akoretwo agĩcemania namo ta kwaga irio cia kũrugĩra ciana ciake igĩrĩ gwata kwaga indo cia gũkomera na nake no agũmĩirwo nĩ thĩna ũyũ wa ndutu. Ndagũra kilo ĩmwe ikira igana nginya iyo na ndagũraga ngigana mũndũ na kwenda kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgeia kĩmĩhe mwake mũkĩe na mũgũre mũcoke ningĩ macio mangĩ mothe mũndĩkĩrie agakorwo nĩ mbei ĩkĩoneka kĩndũ kanyamũ kanini ngona gĩa kũgũra mũtu. Ingĩgũcorera ũrĩa kũndũ kũu kũhana ũngĩũka nĩ ũgũkora kwĩna mathĩna maingĩ kuma harĩa anake acio marakoma harĩa hararugĩrwo ona kĩrĩa kĩrarĩo no thĩna
nĩ tondũ mamu wao nĩwe mwĩhangie wika. Kĩbarũa gĩa kiro cia macani nĩ kĩremagwo rĩmwe nĩ kũmũrũgamia na kĩrĩa kũheana kĩacio. Koguo inyuĩ andũ a wendi mwega mũngĩtĩkĩra mũke mũrũgame na anake acio na mamu wao no ngene na hũthũ. Gũkĩrĩ ũguo andũ a wendi mwega makĩũrio kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno narĩ ĩhote kwĩhanda. Rucia Wambui agĩtũtarĩria mathĩna marĩa acemanagia namo agĩtungata bamĩrĩ ĩno. Na no nyende mateithĩrĩrio nĩgetha tũrore kana ndutu icio nĩ igũthira. Andũ a wendi mwega no ndĩmũrie mũndũ ũngĩkona kĩndũ gĩa kũrĩa, mũkondoro ũngĩkomerwo nĩ anake acio, mũrĩngĩti ona sandals no mũtũteithĩrĩrie nacio nĩgetha ngĩruta wĩra ũcio wa kũmathambia na kũmaruta ndutu, ona niĩ hũthahũthĩrwo ndona mena handũ hega ha gũikara na handũ hega ha tũma nginya gatunya maitho nginya we mwaka rĩmwe nĩ gũkĩra na akĩra irio kaigua tarĩ mathĩna macio ma ndutu. Wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Na tũgakĩhoka Kamau wa Ndutu nĩ agũcerera bamĩrĩ ĩyo. Onjoria kuma kaunti ya Kiambu nĩ maugĩte mwaka ũyũ nĩ ũrakorirwo ũrĩ ũmwe mũritũ wonjoria-inĩ wao, kuona aingĩ nĩ mekorete makĩhinga biacara, na onjoria aya maugĩte Akenya aingĩ nĩ maritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre, na ũguo gũtirĩ na wonjoria na makĩria mweri-inĩ ũyũ wa mambura ma thigũkũ. Aingĩ makĩũria thirikari nene na ĩrĩa ya kaunti kũmũrĩka werũ mĩtaratara ya kwarahũra wonjoria. Njowi ya Kĩnuthia nĩ aranĩirie na ahũri biacara matũra matiganĩte ma Kiambu. Kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ matetetie gũcoka thĩ na gĩkĩro kĩnene gwa biacara ciao makĩria mwaka ũyũ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie imwe kũhingwo, aingĩ makiuga wonjoria nĩ ũcokete thĩ mũno. Ene biacara nini na iria nene othe no gũkaya marakaya, makiuga biacara nyingĩ nĩ irĩkĩtie kũhingwo na iria nini itigarĩte ene no kwĩyũmia meyũmĩtie. Rĩera rĩa biacara reke tuge kuma thirikari ĩno ingĩre nĩ gũkoretwo kwĩna nĩcike ya biacara. Rĩera rĩa biacara nĩ rĩkoretwo rĩ thĩ mũno na andũ nĩ makoretwo marĩ hatĩrĩrĩku mũno. Gũtirĩ wĩra, ona ũngĩrora biacara nyingĩ cia andũ nĩ kũhinga marahinga ona taũni gatagatĩ. Gũtirĩ wĩra, andũ nĩ kũhinga marahinga matuka. Ũgakora na rĩngĩ mũndũ aiga wĩra ndũrĩ na benefit wĩra, ũgakora mũndũ ũcio nĩ kũhĩahĩa. Ona ithuĩ twĩ wĩra-inĩ no kwĩyũmia tũreyũmia tũkaiganĩra na kĩu kĩnini kĩho. Generally ĩrarĩ nditũ tondũ andũ matirĩ na mbeca thĩinĩ wa mĩhuko yao. Ũguo ũrakora customer ũrĩa ũrakũgũragĩra ngiri rĩu no ahotire kũgũra ciringi 500, na rĩu ũngĩ nake ũgakora nĩ aremwo nginya nĩ gũkĩgũra. Ũguo rĩera rĩa biacara mwaka ũyũ nĩ rĩratũritũhĩire na nĩ tũrakĩhoka thirikari nĩ gũtũthondekera nĩgetha mwaka ũyũ tũraingĩra wa 2026 rĩera rĩa biacara rĩgĩkorwo rĩ rĩega na tũhote kuona kĩndũ gitũ, andũ arĩa twandĩkĩte wĩra tũkahota kũmarĩha na ithuĩ tũkahota gũtigia kanyamũ na tũkahota kũrĩha marũni marĩa tuoete thĩinĩ wa bengi. Marĩ na mwĩhoko thirikari nĩ kũmũrĩka werũ mĩtaratara ya magoti. Thirikari nene nĩ batiĩ nĩ gũkorwo ĩgĩtũgũithĩria magoti maya na marĩa mangĩ, tondũ mahinda marĩa mũndũ athiĩ rĩngĩ ta supermarket kũgũra ta mũtu nĩ ũrakora he mbia excess ci igũrũ nyingĩ mũno. Okorwo nĩ ta mũtu wĩ igũrũ, sukari wĩ igũrũ, kila kitu kĩ igũrũ, maguta me igũrũ, everything is igũrũ. Guoko thirikari no ĩhote ona ĩgĩka campaign ĩtũgũithĩrie indo ici, ona no tũmĩcokie rĩngĩ ĩngĩtũgũithĩrie indo. No rĩu kũringana na ũrĩa andũ mena hasira nyingĩ na ũrĩa indo na maica mathiĩte igũrũ nĩ ndĩrona nĩ gũkorwo kwĩna gathĩna kaingĩ mũno. Hinga rĩu mwaka tũrorete rĩu wĩthio mwaka mwerũ 2026 biacara nĩ njũru mũno, tondũ ũngĩkĩringithania na ũrĩa biacara ihana na sale ũrĩa cigĩthiĩte, sale nĩ icokete thĩ ũngĩringithania na hau gabere. Mwenderio ũrĩa tũrendagia Dithemba na mũndũ agakorwo gwabangĩte Dithemba, thaa ici maũndũ nĩ makoretwo magĩcoka thĩ, gwakorwo gũtirĩ na wĩra, sale ĩ thĩ, gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Na kuona mweri-inĩ wa Dithemba biacara nyingĩ nĩ cikoragwo igĩka wega, onjoria aingĩ marauga gũtirĩ na wonjoria, kuona Akenya ikĩro ciothe nĩ ahatĩrĩrĩku kĩmũhuko. Niĩ hakwa nyendagia matunda, no hingo ciothe kũngĩkorwo mũndũ ũrĩa ũragĩũka kũngũrĩra ndarĩ na kĩndũ nĩ mũhinyĩrĩria, no ndangĩhota gũka gũkĩngũrĩra matunda macio. Makorwo ũrĩa ndĩrendagia hau gabere-inĩ thaa ici tiguo ndĩrendia, nĩ gũkorwo mũndũ ũrĩa ndĩrendagĩria nĩ akĩhinyĩtwo nĩ mũtũrĩre, okorwo nĩ ũrĩa gũgĩkaire ciringi nĩ hingĩre mũno. Wa mbere nĩ ciringi hingĩre. Ũndũ ta rĩu ũmũthĩ twĩ mweri 16 na generally mweri wa Dithemba kuma mweri ĩmwe gũkoragwo na flow ya customer, no rĩu twĩ mweri 16 na tũtirĩ tũrona change
tutirona ona andu ta mehaririirie ka ta maramenya kwina thiguku tondu bottom line andu matire na mbeca. Tara no tucokirie Ngai ngatho tondu iraturituhire muno mwaka ucio andu a migomo ire rari ku emergency na thirikari ni ragitutindikire no tugacokeria Ngai ngatho no turatoborire tugakihoya ati mwaka uyu ngiruko hana uguo uyu urahanaga na tukihoya na atongoria itu mathi na mbere gututongoria wega. Ngiguithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia. Aya, tugikara oratiri-ini ya biacara na kanjo ya kuramata urimi na wendia wa mahua ya Kenya Flower Council nishakaite moritu matiganite marekoretwo ikigerera hari gukinyaniria thogora ino ya mahua kurigana na anyiti itemi ruhonge-ini ruru ni ihinda thirikari iteithiriria Kenya makiria mbeu njithi na atumia kuona kwaga gwika uguo ni ugwati munene hari kugeta Kenya ta kihumo kia muigana uria munene wa mahua gitaru-ini kia Afrika ya irathiro. Reke tuthikiririe. Ndiramenyithio riboti ĩyo no ĩraharĩrĩrio rĩu reke ngũmenyithie ciĩgiĩ makaya ma arutani. Mĩeri ĩtatũ kuma president eranĩra kwambatĩrio ngathĩ makĩria ma arutani 50,000 na kwandĩkwo kwa interns 20,000. Kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC igana kũhingia mwerekera ũyũ ũndũ ũyũ rĩu ũkĩrehe ngũrani kĩama-inĩ gĩa arutani gĩa KUPPET gĩkiuga TSC nĩ ĩragira kĩene mwerekera wa president. Mwandĩki mũnene ya Kero Misori augĩte TSC ona ndĩrĩ yathagania kamĩtĩ ya mwanya kuhigia mwerekera uyu thengia president gucemania na arutani a thingira-ini wa iregi. Plans provide for open-ended internship service without specific timelines for the confirmation of intern teachers into permanent terms. And most regrettably, the Commission blames funding for its failure to convert 20,000 current interns into permanent employment, yet it had not sought such funding from Parliament. We were also pushing that the President give teachers or the teachers be given concessions or priority in the affordable housing. And the President had committed 20% of those houses, wherever they are finished, to accommodate the teachers' interest. And the President also confirmed that 20,000 teachers were also going to be transformed into permanent and pensionable terms by the end of the year. But when we came here, what surprised us is that the Teacher Service Commission, which is supposed to fast track all these gains that we had with the President, had done very little about it. One key area which required the Teacher Service Commission also to get concurrence was the element of reducing the CBA circle, which was supposed to be paid within 5 years to 2 years. Given that the teachers got marginal increment in terms of pay, between 5% and 26%, we had lobbied President, and the President agreed that the unions were supposed to sit with the Teacher Service Commission. But up to today, the Teacher Service Commission says that they have never gotten this nod from SRC. Jambo la kwanza tumeshughulikia ni lile la kupunguza muda wa kulipa CBA ya walimu kutoka miaka 4 mpaka miaka 2. Na hii tumeambia
tume la kuajiri walimu kwamba waweze kuandikia treasury barua mara moja ili kuweza kuuliza hizi pesa. Waweze pia kuandikia parliament kupitia katika ile kitengo cha Committee of Education ili hizi pesa ziweze kupatikana tunapoanza mwaka mpya. Ikiwezekana katika supplementary budget ya mwezi wa February hizi pesa ziwe zinawekwa pale ili walimu waweze kupata nyongeza ya mshahara vile rais aliposema kwamba CBA iweze kulipwa kwa miaka ama miongo miwili. Pia tumewaambia waandikie SRC sababu ina dhibiti haya mambo. Macio nĩ makaya ma arutani na reke ngomenyithie ciĩgiĩ igoti kana cira wa igoti-inĩ. Igoti rĩa Naivasha nĩ rĩhete mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ihinda rĩa mĩeri 2 arekereria fairo ya mũthuri wa ũkũrũ wa mĩaka 73 ũrĩa ũthitangĩtwo na thitango ya kũbanga kũraga andũ a nyũmba yake 5. Hamwe na ũguo igoti nĩ rĩũrĩtie mũtongoria wa thitango aheane harĩa mĩtaratara ĩkinyĩte ya gũcokia kwĩrwo erĩ mabũrũri wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ. Igoti rĩathanĩte ũguo thutha wa arĩa matwarĩte thitango ĩyo kuga cira ũcio nĩ ũkoretwo ũgĩkururia kwa makĩria ma mĩaka 2. Francis Moya marĩ na mwarĩ na mũthuri wake arĩa maikaraga bũrũri-inĩ wa Amerika mathitangĩtwo na thitango 5 cia kũbanga kũraga mũtumia wa Moya gatagatĩ ka mweri 1 March 2024 nginyagia mweri wa 2 wa kana mwaka oro ũcio. The Office of the Director of Public Prosecution in Naivasha did not act so moto to forward this file to the DPP. The file was called for as a result of numerous back and forth letters from both sides, the watching brief and also the side of the defense, of which prompted the DPP to ask that this file be brought to his attention. And I believe the reason why the DPP called for this file is in the interest of justice to both parties. Because the DPP needed to appraise himself on why was there so much correspondence in this particular matter. And as a result, the DPP asked for this file, and the same was forwarded by Naivasha office to Nairobi for purposes of perusal and directions and also on how this matter should proceed. At some point, they had been even received directives from the Deputy Director of Public Prosecution that we were to cease prosecution of this matter. And that prompted subsequent correspondences that prompted the DPP himself to ask for the file to be brought to his attention. And therefore, from where I sit, I'm just a small cog in this chain. And therefore, I cannot purport to direct the Director of Public Prosecution on how he can expedite this matter. Once he has called to the file, it is his prerogative to decide how to proceed from there. So let's mention on 18th of February. Okay. So we mentioned the matter on 18th of February. I have taken into consideration everything you have said. I have not put on record that which I said earlier, for the reason that I think I was just counseling my younger brother, Mr. Mbugua, to counsel his client. I think it's not right for me. I felt very infringed. Okay. Yeah, just guiding. He may have issues with Mr. Njagi's client. Yes. I do not want to be embroiled. I'm supposed to be an impartial arbiter. Complete, not supposed to be. I intend to be an impartial arbiter. Riboti ĩyo nĩ kwamba gũtũtwara bureki nini no nĩ ngũcokeria na mangĩ maingĩ ndũgacenjie mũtambo. Urerorera Kameme TV. Jamii Piwa Mwea Pishori Rice
niguo mucere uria wihotanĩire na waruo urekanagia kamwe naguo mutararĩko nĩ mwega muno. Oh yes, no akeiguĩra na rĩu ndeto yagĩrĩire haha. Thogora wa Jamii Pishori Rice nĩ ũgũthĩtwo ithano wa Naivas supermarket ciothe, harĩa bagiti ya kilo ĩmwe ũrenderio 250 handũ ha 300, 2 kg ũkenderio 490 handũ ha 590, mũhuko wa 5 kg ũkenderio 999 ũkahonokia 450. Ingĩra Naivas yo hakuhĩ nawe, kana ũngĩenda kwendia Jamii Pishori Rice na wholesale uhure 0700 081 115. Jamii Pure Mwea Pishori Rice, where quality begins. Ladies and gentlemen, Waziri Super Cup is back as Waziri 1X Cup, and it's not just football, rugby and basketball too. Football qualifiers: Kitale done, Webuye done, Kakamega done, and Eldoret done. Round of 16, quarters, semis. Here we come from the 16th to the 27th of December. Sasa ni tiki taka. Who will be crowned winner? See you there. Burdan Kamili, Burdan Satima. Brought to you by the sponsors and partners. Powered by MediaMax. Muthenya mwega umenyekanaga riũa rĩkiuma ngo-inĩ, na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira. Na nikio guku gwa Kameme TV tũrĩtirithanagia nawe kwagĩrithia muthenya waku. Na niĩ Mũmbi wa Chege. Njĩtagwo Kĩmani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge wa Kĩmani. Atunyitanĩre ithuothe niĩ Maina Kĩhumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambĩrĩria thinacara cia kĩroko nginya thaa 4 cia rũcinĩ. Kunyita ugeni hikerekaine ria keri ria mohoro gitao kanjo ya kuramata urimi na wendia wa mahua ya Kenya Flower Council ni shakaite moritu matiganite maria koretwe kigerera hari gukinyaniria thuguri ino. Kuringana na anyitite mirohonge-ini ruru ni ihinda thirikari iteithĩrĩria Kenya makiria mbeũ njĩthĩ na atumia kuona kwaga gwĩka ũguo ni ũgwati mũnene hari kũgeta Kenya ta kĩhumo kĩa mũigana ũrĩa mũnene wa mahua gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika ya irathĩro. Ndĩrenda tũthikĩrĩrie. Underscore what we've been able to achieve over the last 12 months of the year, and basically looking forward to 2026, what we want to achieve. As most of you know, the flower industry is a major sector in this country, not just because of the foreign exchange that we bring into this country, but when we look at our contribution to the economy of the country at a local level in terms of jobs, in terms of other auxiliary taxes, levies, and generally the development that we do at a much more local level, we see very critical to the economy of this country. In 2024, our exports 8 billion Kenya shillings. We were also able to move our produce to the market, international market, exporting over 60 million stems of cut flowers, and also on the other side, the ornamentals that we do from here into the international market. And this underpins our importance to the international flower trade, where we command about 40% of the market share in Europe, and we have remained a top 4 exporter of cut flowers and ornamentals in the world. We see a big shift on the production end from Europe, majorly to Africa and to Kenya specifically. We have seen an increase of an average of about 500 to 800 hectares added to our industry every year. Today we are posting
about 5,300 hectares as the total production from Kenya. We are certain that this number can go up if there are certain things that we do that are important for the growth of our industry. So we believe that we have remained resilient over the years. From COVID time, when we were a bit battered, to now we have been able to recover considerably. We have seen our exports have largely increased from that time, and we are certain that we can be around for many, many years to come. Let me just get the liberty to address a few things. We believe that we are highly entrenched within the bottom-up economic agenda of the current government, and we are one of the contributors of that agenda in terms of spurring up export-led growth, creating jobs. We are looking at climate change development, and also when we look at our SMEs, we are seeing that there is a bit of things that are happening there. A lot of entrance of small growers now coming into this space. For us as Kenya Flour Council, when we look at our increase in terms of our membership, in the last 12 months, we have seen over 20 new entrants into into our membership, and that gives us confidence that we are remaining quite attractive. So the sector has recorded notable increase in participation of the smallholders, as I've mentioned to you, supplying exports through consolidation. This expansion is critical for the inclusive growth, rural income, diversification, and accelerating Kenya Kwanza's better agenda to empower small growers as engines of job creation and regional economic development. We have seen expansion of smallholders and medium-scale farms in counties such as Nakuru, Naivasha, Kiambu, Meru, Uasin Gishu, Nyandarua, signaling a healthy sector, though underpinned by certain challenges that we will talk about later. Supporting growth through smallholders is critical because it expands household income in rural areas, increases county-level export earnings, it deepens Kenya's competitiveness through diversified supplies, and strengthens resilience by broadening the producer base. Many of these farms are entering export market for the first time and require predictable regulatory policies and affordable compliance pathways. We know that there has been concerns about pesticides use, not just in Kenya, but we have come under global scrutiny on how we apply pesticides. We want to say here that Kenya remains a leader in sustainability through the processes that we do, and we want to say here without any hesitation that our Kenya Flour Council Ornamental Sustainability Standard, FOSS, requires that everyone who is using pesticides uses it in a judicial way, and we do this not just to protect the environment but also to protect our people. So we are calling on responsible chemical handling. We are also looking at how the supply chain also manages this, because it's important, not just at one point, but all through the supply chain. We know that over 80% of our exports are actually certified by Kenya Flour Council FOSS standard, which positions Kenya as a model of ethical and environmental sustainable floriculture. At Kenya Flour Council, we have a list of accepted pesticides, both in Kenya and in the market, and this is what we certify on. We are in line with the processes and structures within the market, especially the Floriculture Sustainability Initiative, who we are founder members, and we have remained in their business, moderating every pesticides that are used here in Kenya and what is acceptable in the market. We work closely with the institutions of government, especially the Pest Control Products Board, PCPB, to ensure that this list is up to date and it corresponds to what is needed in Kenya, but also in the marketplace. KFC's FOSS ensures responsible pesticide use and compliance with global residue standards being adhered to.
We ensure safe working environment, fair wages and strong labor protection. We strengthen gender equality, especially for women who are a majority in our sector, but also looking at child care protections. We are also very keen on environmental protection through water efficiency, carbon footprint or reduction, and the biodiversity of our environment. The standard is internationally recognized and benchmarked, giving Kenya growers a global stage where our products are globally accepted and ensuring buyers are looking at all the ethical issues from the sourcing side, and Kenya responds accordingly. The floriculture sector is one of the largest formal employers of women in Kenya. Through FOSS and workplace codes, farms are increasingly implementing gender-responsive workplace, fair labor practices, grievance mechanisms, and women-focused skills, developing programs to promote inclusive employment and safe working environments. We continue to be present in the international market through trade fairs and also expos in the international market to maintain our place and our market share, securing logistic channels, attracting new buyers, and expanding into other frontiers, especially in the major countries in Asia and in the Middle East. We know that government facilitation of trade missions, export promotion financing, and bilateral agreements is vital in unlocking the emerging opportunities. These platforms drive buyer confidence, market expansion, and direct export orders. Continued government support will enable national branding and promotion, showcasing Kenya's sustainability leadership and deepening penetration in the new and emerging market, especially in the Middle East, Asia, and the Americas. We know that we have barriers that have remained in our sector that make us not very competitive. So despite all the potential that I've talked about, this and also liquidity challenges threatening long-term growth, we pay over 50 levies and taxes and other charges every year, creating unpredictable and highly operational inefficiency and costs. We are currently dealing with delayed refunds of VAT exceeding 12 billion, creating liquidity challenges and pressure, forcing growers into postponing expansion on the farms and having to borrow from commercial lenders who are lending us at a very expensive rate. Taxes continue to discourage value addition, especially when we have tax on locally sold flowers. It doesn't spur up what we call value addition, where we can do finished bouquets from this end and be able to export. Recently, we have seen costs going up in what we call the KEBS standards levy. It has gone up from a cap of 400,000 per year to now 4 million per year. And this will definitely go up by 2030 to 6 million. We have seen a hike in what we call the UCR. This is by Kentrade, the unique consignment reference fee. We have seen that being introduced, and it's a huge cost. We have seen also excess duty on craft paper that we use, 25%, that has made us so uncompetitive, not just within the region, because we are not able to compete with our peers like Ethiopia and the rest, but has added a huge cost on growers and exporters. While we note that government has given us some support, we believe that reforms must remain urgent. And we urge the government to look at our investment climate and be able to come in with mechanisms to be able to reduce this cost, to spur up job protection. Aya, eo ni ripoti ya onjoria sekta-ini ya mahua magikaya gutharara kwa onjoria. Riu ndenda tukigamia nginyagia kaunti ya Embu.